The battle for Bakhmut has been going on for almost 10 months. Despite significant losses, Russia continues to storm the town, slowly advancing. In some places, they are only few meters from the Ukrainian military. This is a short video of Ukrainian border guards movie from Bakhmut. На наших позиціях, за які ми відповідаємо. Завжди в кінці наказу зберегти своє життя і здоров'я. Все. А далі, чим довше ми будемо жити, чим більше ми їх завалимо. Що це таке? Onet's direction. Defeat of the Russian BMP-1 FPV by a kamikaze drone of the Birds of Magyar strike aircraft company of the 59th Separate Motorized Infantry Brigade. Yeah. Волночка. Порядок. Вимикай відос. Не вимкнув. The Ministry of Defense of the Russian Federation canceled the tank biathlon. Russia is suffering colossal losses in the war in Ukraine, not only in manpower but also in equipment. Against this background, the Russian Ministry of Defense decided to cancel the so-called tank biathlon. According to various data, the Russian Federation lost from 2 to 3.6 thousand tanks in the war in Ukraine. Ukrainian Stugnabat, during one of our assaults, 2 of the fighters got hit in their backpacks by the same bullet that ricocheted from the first backpack to the other one. Luck is also needed sometimes. And the results of the impact. Блядь, этот рюкзак такой был фартовый, везде со мной был. Принял все на себя. Макс, кстати, рюкзак. Так, пизда пришла гранатомету нашему любимому. Propagandist Andrei Morozov explains why the Putin regime cannot afford peace talks with Ukraine. The Russian regime has driven itself into a trap where all other options, except for the destruction of Ukraine, will be considered its personal defeat. В нашем случае, если попытаться заключить мир на условиях каких-то вот из серии там по границе на 24 число, там еще как-то, любой непобедный мир, это будет поражение путинского режима. Это будет сразу практически внутренний путч, то есть на волне, там, естественно, это потребует контрибуции. То есть, когда ты хочешь заключить мир, а противник не хочет, он вот это вот, как бы, твое желание, он будет разматывать, он будет требовать контрибуции, еще что-то. Если Россия заключит мир, просто, как бы, все закончится тем, что просто произойдет внутренний путч, типа февральского 2017 года. Sanitary treatment of firearms captured from Russian troops. The Wagner Group had recruited a number of inmates with HIV. These wear red wristbands, and hepatitis sufferers, who were issued with white bracelets. Update from Bakhmut by the commander of the 127th Territorial Defense Brigade, Roman Grishenko. Слава Україні! Сьогодні 18 квітня 23 року. Ми перебуваємо в місті фортеці Бахмут. Сили оборони Бахмуту роблять все можливе і неможливе для того, аби фортеця стояла. Ворог сьогодні ніби сказився, навалу хвилю за хвилю запускає групи для штурмів. Сили оборони Бахмуту героїчно відбивають навалу за навалою, захищаючи кожен метр нашої української землі в місті фортеці Бахмут. Ворог застосовує армійську авіацію, застосовує РСЗВ, застосовує артилерію, танки та інші види озброєння. Але
Але наші хлопці та дівчата мужньо стоять і виконують свій обов'язок. Фортеця Бахмут стоїть. Слава Україні! Everyone is waiting for the counteroffensive. In Bakhmut, Ukrainian downed enemy reconnaissance UAV Granat 1 with US FIM-92 Stinger manpad. This is what is happening in the night in Bakhmut. Ukrainian spirit. Coming soon. The armed forces of Ukraine continue to blow up pre-mined buildings in Bakhmut, this time the House of Culture in the very center of the city. Such facilities are usually chosen by the occupiers for storing ammunition or resettling personnel, arranging military administrations. This is what Ukraine is fighting for. Her dad returned from Bakhmut. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.